බලන්න පුතේ. Right. So, grade 11 English medium science, we are going to start a new lesson, third lesson. Right, everyone, put the topic unit 3 mixtures. ඔන්න අලුතෙන් ආපු අයට අලුත් පාඩමක්. එහෙම කියලා පරණ පාඩම් නොබලා ඉන්න බෑ. පරණ පාඩම් බලන්න ඕනේ. දැන් එක සතියට දෙක ගානේ වගේ බලන්න ඕනේ. හරි? එහෙමයි. Right. ලියන්න පුතේ topic රතු පෑනේ ලියන්න. Unit 3 mixtures. This is a chemistry lesson. මුලින්ම තිබ්බේ bio lessons දෙකක්. දැන් chemistry පාඩමක්. හරිද නිත්ම? ඔව් ගිහාන. නදින. පයාඩ්, රේහා, අතිල, netuක පේන ඉන්න පුතේ. ඔව්. හරිද? ඉන්නවද ඔක්කොම? සිළුණිය ආවද? ඉන්නවද පුතේ? right. දිගුණින්. thank you පුතේ. right. බලන්න එතකොට දැන් අපි බයෝ පාඩම් දෙකක් තමයි පළවෙනි පාඩම් දෙක තිබ්බේ. ඒ බයෝ පාඩම් දෙක හොඳට පාඩම් කරලා තියාගන්න. මම ප්‍රශ්න අහනවා. මොනවද අහන ප්‍රශ්න? මේ වැඩ පොතේ තියෙන ප්‍රශ්න පුතේ. මම ආයෙ දානවා වැඩපොත ඔයගලන්ට හම්බ වෙනවා. හරිද? මම 10 එකක් දාන්නම්. ඇයි පේපර් ක්ලාස් එකේ ඔක කතා කරනවා. පේපර් ක්ලාස් එකටත් එන්න හැමෝම. grade 11 වල පේපර් ක්ලාස් එන්නේ නැහැ කියන්නේ පුතේ. තේරෙන්නේ නැහැ කියලා අඩුම you can follow the recording also at least නේ. right ඔන්න 10යි 11යි දෙකම දැම්මා. දැන් මේකේ 11 තියෙනවා පළවෙනි පාඩමයි දෙවෙනි පාඩමටයි සම්පූර්ණයෙන්ම ඕන ප්‍රශ්න ටික පාඩම් කරලා තියාගන්න. මම කොයි වෙලේ උගන්වන එක නවත්තලා අහයිත් දන්නේ නැහැ ප්‍රශ්න. බැරි වෙන්න බෑ. එතකොට මම එදත් කිව්වනේ ඔයගලන්ට. එදත් මම කිව්වා ඔයගලන්ගේ මොනවද? හරිද? ඔව්. අර 10 පාඩම් කීපයක් තියෙද්දිත් 11 පටන් ගත්තේ අර ඔයගන්ට අලුත් බව දෙන්න ඕනේ නිසා. ඒක එහෙම කරලා. ඒ නිසා ඒක අර ඉතුරු කැල ටිකක් කරන්න දවසක් දානවා මම කියන්න. දැනට අර 22 කට්ටියගේ ක්ලාස් එකක් යනවා. ඒක රිප්ලේස් වෙච්ච එකම ඔයගලන්ගේ ඒ කැලේ කරලා දාන්න. හරිද? දැන් මේ අවුරුද්දේ එහෙම වෙන්න බෑ. හරියටම මේවා කරලා ගානට ජනවාරි පටන් ගත්තා. ඒතකොට මේ රිද්ම් එකේ යන්න ඕනේ හැමෝම. දැන් මේ වෙනකොට හැම කෙනෙක්ගෙම පළවෙනි පාඩමයි දෙවෙනි පාඩමයි notes, diagrams ඔක්කොම ටික 100% complete වෙන්න ඕනේ. ඒ ලියපු හැම එකක්ම ඔළුවේ තියෙන්නත් ඕනේ. ආයි පහු කරන්න බෑ පුතේ. හරිද? එතකොට දැන් සාමාන්‍යයෙන් දැන් grade 10 follow කරන ගමන් කරන්න ඕනේ. grade 10 එකේ අපි revision එකේ දැනට අපි revise කරලා තියෙනවා පළවෙනි පාඩමයි දෙවෙනි පාඩමේ භාගයක් ඉවරයි. ඒක ලබන සතිය ඉවරයි. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි පාඩම පටන් ගන්නවා. ඊයේ ක්ලාස් එකේ. ඉතින් ඔහොමම මම ඒ කියන්නේ 2024 අවුරුද්දේ ඕගොල්ලන්ගේ exam අවුරුද්දෙම මොකක් කරනවද? ආයි 10යි 11යි දෙකම ඕගොල්ලන්ට කරගෙන යනවා live class එකේ. කොහොමද ඔයගොල්ලෝ තනියෙන් කරන්න ඕනේ. ඊට අමතරව මාත් එක්ක ඔයගොල්ලෝ කරනවා. ඒකත් ආයි කරේ නැහැ කියන්නේ පුතේ ආයි chance එකක් නැහැ. ආයි chance එකක් ගන්න නම් exam එක කල් දාන්න වෙනවා. කොච්චර කාලෙකින්ද? අවුරුද්දකින්. ඒතර ඔයගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ අවුරුද්දකින් පිටිපස්සට යනවා. ඒක ඉතින් වැඩ කරේ නැත්නම් කැමැත්තෙන් හෝ අකමැත්තෙන් වෙන්නේ ඒ දේ තමයි. හරි? නැත්නම් A level කරන්න පුළුවන් මොකද්ද? රිසල්ට් එක අඩුයි ඒත් A level කරන්න. සමහර වෙලාවට කැමති එකම කරන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ රිසල්ට් අඩු නිසා ඉස්කෝලෙන් දෙන්නේ. එන්න ගැටලුවකින් කරන්න වෙනවා. කොහොම හරි මේ අවසාන අවුරුද්ද හොඳට වැඩ කරමු. මම තව ටිකකින් චෙක් කරනවා පුතේ කාගේද notes complete නැත්te කවුද කොහොමද කියලා. කවද්ද කියලා කියන්නේ නැහැ. නිසා ඒක ඔක්කොම complete කරලා තියාගන්න පුතේ. Right. Now here a new lesson that is what? Mixture. හරිද? Right. බලන්න. Now we have to know what are the types of mixtures. බලමු. මේ ටික ඔක්කොම කියවලා බලන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට මොනවද මේ කියලා තියෙන්නේ කියලා. right. බලන්න. mixtures පාඩම ලේසි පාඩම. right. අය පොඩ්ඩක් ලියමු පුතේ sub topic එකක් sorry main topic එකක් ලියුවානේ. Now first we have to explain what is the meaning of the main topic mixtures මිශ්‍රණ. ලියන්න රතු පෑනේ මිශ්‍රණ කියන්නේ මොනවද? ඉතින් ගොඩක් ಜಾති එකතු කරලා. right? collection of different materials or particles. එහෙම කියන්න එපා අපි ලස්සන ලියමු. රතු පෑනෙන් තරුවක් දාන නිල් පාටින් ලියන්න.
Mixtures are matter. Mixtures are matter. Mixtures are matter consisting of. Mixtures are matter consisting of. Consisting of. Board එක තියෙනවා පුතේ. Two or more components. Right. Well, mixtures are matter consisting of two or more components which are not chemically combined. Which are not chemically combined and can be separated by physical methods. And can be separated by physical method. 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 Okay. Bad. Right. So mixtures are matter consist of two or more components which are not chemically combined and can be separated by physical method. Right? By physical method. Right. Banpati? Hmm. හරිද පුතේ? බලමු. ඔයා කිව්වොත් කිය. Right. Mixtures are matter consisting of two or more components. දෙකක් components කියන්නේ සංඝටක. සංඝටක දෙකක් හෝ වැඩිපුර වැඩියෙන් තියෙන මොන හරි mixture එකක්. අඩුම දෙකක් තියෙන්න ඕනේ. Minimally two components required for produce a mixture. So mixtures are matter consisting of two or more components which are not chemically combined. That is just physically combined with it. It is not chemically combined mean no chemical reaction between the components. That is just mixture, mixing with it. නිකන් මිශ්‍ර වෙලා විතරයි. ඒ දෙන්න අතර මොන ප්‍රතික්‍රියාවක් නැද්ද? රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවක් නැහැ පුතේ. Then what we can do? Then we can be separate easily again by using some separation methods. Chemically combine වුණොත් පුතේ එහෙම ආයි ගලවන්න අමාරුයි. මේ නිකන් mix වෙලා තියෙන්නේ. So that is the definition for mixtures, right? Mixtures and components, right? Then, Banpati? දැන් බලමු components කියන්නේ මොනවද කියලා. එන්න පුතේ. But you have a car, another class. What is it? Prefect, yeah. School. What is school? Which are school? Same like the Sunday school. හැම එකම තියෙනවානේ පුතේ. අදත් තියෙන. ක්‍රිස්තියානි අයටත් තියෙනවා. මුස්ලිම් අයටත් තියෙනවානේ. Sunday school. Right. Never mind පුතේ. Right. Okay. බලන්න පුතේ. So what are components? ලියන්න රතු පෑනින් තරුවක් දානින් පාටින් I පාටක්.
මෙහෙම ලියන්න. ඉඩ තියාගන්න පුතේ leave some sides, right? The individual substances, the individual substances, red star and right with your blue pen, the individual substances that form the mixture, the individual substances that form the mixture, the individual substances that form the mixture is known as components or are known as components. The individual substances that form the mixture are known as components. Are known as components. Are known as components. Are known as components. Okay. So the things which support to make the mixture is known as components. So the individual substances that form the mixture is known as components. Here, these are the examples. What are the mixtures and what are components? Right? Cement mortar. Cement mortar කියන්නේ මොනවද? Cementi බදාම. පිටිය ගන්න. Reha, poor connection. I have to get my lunch. Yes. Okay. අන්න පුතේ. Right. Video on කරන් ඉඳිදී. Right. බලන්න පුතේ. Cement mortar කියන්නේ අර ගෙදර පිටියේ අපරාරු කරන්නේ. So the ingredients or the components are sand, cement, water. දන්නවනේ. Then how to produce concrete? We have to add another thing to it. But ගල් දාන්න. අපි කියන metals කියලානේ. කළු ගල් දැම්ම නම් හරි. එතකොට මොකද වෙන්නේ? That is known as concrete mixture. And a cake mixture. Cake හදන්න දන්නවනේ ඔයගොල්ලෝ. නේ? Sugar, flour, water, colorings, butter. තව අඩුද මොනවද පුතේ? තව දාන්න එකේ ඒවා. මොනවා chocolate cake හදන්න මොනවද දාන්නේ තව? Cocoa powder. You can right. Is දාන්න ඕනේ පුතේ. නැත්නම් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. So, sauce. ලුණු salt. Salt දානවා. Sugar තියෙනවා. Sugar තියෙනවා. ඔක්කොම දාන්න ඕනේ පුතේ. So, mixture is cake. Components are main ingredients. Good. Right? Okay. Then, well water. In well water, putte, there is not only water, has some dissolved oxygen, dissolved carbon dioxide, and some salt. Various salts. Salt can putte මෙතන ලවණ. ඒ කියන්නේ අර ලිඳේ වතුර පොඩි රහක් එන්නේ. 아무තු රහක් එනවා. හැබැයි ඉතින් නරක නෑ ඒවා. නිකන් අර tap water වගේ නෙමෙයි පුතේ. well water පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. Sea water. We know that it consists of water and salt. Salt means sodium chloride. තව තියෙන ගොඩක් ඒවා පුතේ මේ. Magnesium chloride, magnesium sulfate, calcium sulfate. So these are the examples for mixtures and their components. Now you get the idea about what is mixture and what are components. Lazy පුතේ. Mixtures කියන්නේ මිශ්‍රණය, components කියන්නේ සංඝටක. මේ ටික එකතු වෙලා තමයි මේක හැදෙන්නේ. එච්චරයි. And leave some space for put the chart. දාන්න පුතේ pencil 3.11 කියලා දාන්න. මේක ඉතින් chart table එකක් ඕනේ නැහැ පුතේ. black pen එකෙන් cement mortar කියලා දාලා dash එකක් දාලා නිල් පාටින් මේක ලියන්න. black pen එකෙන් මේක ලියලා dash එකක් දාලා නිල් පාටින් මේක ලියන්න. That's enough. No need to put the chart, but leave some space for these details. You have to put example and write this one. තියාගන්න පුතේ leave like 1 2 3 4 like 8 rules or 10 rules. Okay. Now we need to classify the mixtures. Now you get the idea about what are mixtures and what are components. මිශ්‍රණ කියන්නේ මොනවද? සංඝටක කියන්නේ මොනවද කියලා දැනගත්තා. Right. දැන් අපි දැනගමු පුතේ වෙන දෙයක්. බලන්නකෝ. Now we are going to put a chart. Right? What? Now we are going to categorize the mixtures. So we need to know about the types of the mixtures. Wait putte. No need to turn your page or rotate your page putte. We can use it vertically. Wait. The two types are homogeneous and heterogeneous. Homogeneous and heterogeneous. So these are the two main types of mixtures. Put this chart putte. පොත අනිත් පැත්ත හරවන්න ඕනේ නැහැ. දෙකට බෙදමු. පොඩ්ඩයි තියෙන්නේ මේක. Homogeneous and heterogeneous.
හරිද පුතේ? right. And here we had write the explanation for homogeneous by putting the red star. Here also we have to do the same thing. And here we had write the definition of it. We also have, and then we had write the common characteristic of it like this. And then we had write the example for certain mixtures. So that is the chart. හරිද හිමාම් අමන්දී කෝ ජයමි පේන්නේ පුතේ හිමාම් සිරුනේ තාම ආවේ නැද්ද ගෙදරට ආවනේ වීඩියෝ ඔන් කරන්න බෑ කේක් වලට මම පුතේ ඊස් දාන්නේ නෑ අන්න පුතේ දැක්කනේ කේක් වලට ඊස් දාන්නේ යාළු බේකින් පවුඩර් දාන්නේ නැත අර පිරිමි ළමයි කිව්වේ අයියෝ කමන්නේ ඒත් උයන්න දන්නවනේ පුතේ හොඳයි වෙන ගෑනු ළමයි කිව්වෙත් නෑ නේ ඔහොම දාන්නේ නෑ නේ කේක් හදනවා ඇති කන්න පුළුවන් නේ පුළුවන් නේ අවුලක් නෑ ගල් ගෙඩියක් වගේ එනවා නේ යා වෙනේවා දැම්මොත් එහෙම එනවා හැබැයි කමන්නේ අලුත් සොයා ගැනීම පුළුවන් එහෙම තමයි අලුත් සොයා ගැනීම එන්නේ right බලන්න okay දැන් බලමු පුතේ what are homogeneous mixtures right okay ලියමු පුතේ ලියන්න put a red star and write with your blue pen the mixtures in which the components cannot be observed separately the mixtures in the components cannot be observed separately the mixtures in which the components cannot be observed separately from one another the mixtures in which the components cannot be observed separately from one another and the properties and composition are similar throughout the mixture the mixtures in which components cannot be observed separately from one another and the properties and composition are similar throughout the mixture composition are similar throughout the mixture right mean puthe the mixtures the components cannot be observed separately this mean it totally mixed we can't observe them separately after mixing the components in certain mixture right mix කරාට පස්සේ ආයි වෙන වෙනම පේන්නේ නැහැ පුතේ මික්ස් කරන්න කලින් පේනවා මොනවද මේ එක જાතියක් මේ තව જાතියක් දැන් පුතේ එහෙමනේ කේක් හදනකොට දාන ටික කලින් පේනවා සීනි වගේ නේද ඊස්ට් නෙමෙයි බේකින් පවුඩර් මම දන්නේ නැහැ පුතේ මොනවද දානවා හරි ඒක කලින් පේන්නේ නැහනේ ඊට පස්සේ පිටි ඒව දානවනේ first we can observe them separately but after baking the cake we can't observe them separately no right okay ඒකත් එහෙම එකක් මේකෙත් එහෙම තමයි කියන්නේ බලන්න so the mixtures in which the components cannot be observed separately from one another
and the properties and the composition are similar throughout the mixture. These type of mixtures are known as homogeneous mixtures. හැමතැනම සංයුතිය එකයි. And right put exam කියන පුතේ. And we have to put 2 points for write the special properties of the homogeneous. First we wrote the definition. Actually the properties are also in the definition පුතේ. That doesn't matter. හැබැයි වෙනම ඇහුවොත් එහෙම ලියන්නත් පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. දැන් කොහොමත් ඒ ලියපු නිර්වචනය ඇතුලේ properties ටිකක් තිබ්බා. හරි. අර දැන් වෙනම point එකක් දාන්න පුතේ. Put separate 2 points and write like this. ලියන්න පුතේ. These are the physical properties. Lian pute. Right. Memalium. Ban dekat tiyan kila yes. Memalian in homogeneous mixtures. Lian first point take. Color, transparency and density. Color first point. Eka point take lian. Color. After the definition, same side, blue color point. Color, transparency, and density are identical everywhere. Color, transparency, and density are identical everywhere. Color, transparency, and density are identical everywhere. Identical everywhere. Right, so these are known as solutions also puthe. So in the topic near the main name, right, this also puthe. These are known as what? Solutions also. These are known as solutions too. Solutions කියලා කියනවා පුතේ මේ මොනවටද? Homogeneous mixtures වලට. Actually homogeneous mixtures, the components are mixed well puthe. So what happened? The transparency, the density, concentration, all are same in everywhere in the liquid or the solution. Right. So write the examples under it. Examples liyan puthe. Darin anipete liyan. Right. Example liyan. Salt solution, sugar solution. Salt solution, sugar solution. Salt solution, sugar solution. ඔච්චරයි තියෙන්නේ. Salt solution, sugar solution. And we know that when we dissolve some salt or sugar in liquid, what happened? The saltase or the saltase is same in everywhere. Or when we analyze it, we can see that the composition of sugar and the salt, that is dissolved same in everywhere. හැමතැනම එකම විදිහට තමයි දිය වෙන්නේ පුතේ. එක තැනක සීනි වැඩියෙන්, එක තැනක සීනි අඩුවෙන් එහෙම නැහැ. සීනි වතුර දියකොත් හැමතැනම හොඳට දිය වෙනවා. Dissolve well mean පුතේ homogeneous. හොඳට දිය වෙනවා කියන්නේ homogeneous, right? So these are the characters. This is the first type. What? Homogeneous mixtures. It means this is the definition which the component cannot be observed separately from one another. Reason? Because that is mixed well. And the properties and composition are similar throughout the mixture. These type of mixtures are known as homogeneous. Examples: salt solution, sugar solution. Right, now move to the next side. Heterogeneous, opposite to the first type. Opposite of the first type. පළවෙනි ජාතිය අනිත් පැත්ත. හොඳට දිය වෙන්නේ වෙන වෙනම පේනවා. composition එක එක වගේ නෑ අන්න එහෙම. එහෙම mixtures උත් තියෙනවාද? බලන්න. ලියන්න පුතේ. Heterogeneous පැත්තේ put a red star and write with your blue pen. The mixtures in which the components 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 can be distinguished, it means separate, right, can be distinguished from one another. Distinguish from one another. That can be distinguished means they are not separate. It means we can observe them separately, like that. Can be distinguished from one another, and these are known as, or they are known as heterogeneous mixtures.
and they are known as heterogeneous mixtures. They are known as heterogeneous. Actually, we can separate Pute. We can separate all the mixtures. But here we can't distinguish the components. Right? Okay. Components can be distinguished from one another. They are known as heterogeneous. Right? එහෙනම් අපිට components පේනවා පුතේ. ඒ කියන්නේ මේකේ දිය වෙලා නැහැ හරියටම කියලා බලන්නකෝ. Properties ටික ලියන්න පුතේ. First point, color, transparency and density are first point. Color, transparency and density are different from place to place. Color, transparency and density are different from place to place. Color, transparency and density are different from place to place. Different from place to place. Right. Okay. Then write the examples with the examples. Water in which clay is dissolved. Water in which clay is dissolved. Example. Water in which clay is dissolved. Clay is dissolved. අපි දන්නා පුතේනේ මඩ දිය වෙච්ච වතුරේ මොකද වෙන්නේ? When you dissolve mud in the water, what happens? Finally, deposit at the bottom, no? පල්ලෙහාට යනවනේ මඩ ටික ගිහිල්ලා උඩ ආයේ පිරිසිදු වතුර. පල්ලෙහා වැඩි උඩ අඩුයි. උඩ ටිකක් තියෙනවා. So that is heterogeneous. ආලියන පුතේ. Water in which laundry blue is dissolved. Water in which laundry blue is dissolved. Water in which laundry blue is dissolved. Laundry blue කියන්නේ මොනවද? ඇඳුම් වලට දාන නිල්. හොඳට දිය වෙන්නේ නැද්ද? නෑනේ පුතේ හොඳට බලන්න. Right? ඕගොල්ලෝ නෙමෙයි දියක නම්මනේ දාන්නේ නේ. Water in which laundry blue is dissolved. නිල් දිය වෙන්නේ නැහැ පුතේ වතුරේ දිය වෙනවා වගේ පේනවා. දැන් මොකද වෙන්නේ? ටික වෙලාවක් ගියාම යටට යනවා. හරි. Right. That also not dissolved well පුතේ. සමහර තැන්වල නිල් වැඩි, සමහර තැන්වල නිල් අඩුයි. හැබැයි මෙහෙමයි ඉතින් ඒගොල්ලෝ try කරන්නේ කොහොම කරන්නද? ඔව් කොහොම හරි ඊළඟ product එක homogeneous කරන්න. නැත්නම් පුතේ ඇඳුමේ එක පැත්තක නිල් වැඩි, එක පැත්තක නිල් අඩුයි. ඒගොල්ලෝ try කරනවා එහෙම කරන්න. හැබැයි කොහොම කරත් that is heterogeneous. Cement mortar. Next example. Cement mortar. Write it පුතේ. Cement mortar. සිමෙන්ති බදාම. ඇයි පුතේ මොකද වෙන්නේ? මොනවද දාන්නේ සිමෙන්ති බදාම වලට? Sand, cement and water. ගල් දාන්නේ concrete. In cement mortar what happens? සමහර තැන්වල වැලි වැඩි, සමහර තැන්වල වතුර වැඩි, සමහර තැන්වල සිමෙන්ති වැඩි. හැබැයි බාස්ටර් try කරන්නේ කොහොමද? To make it as similar to homogeneous. ඒවා නිකන් පුළුවන් තරම් සමානව තිබ්බොත් අන්න හොඳ බාස් කියන්නේ යාට තමයි. ඒ කියන්නේ එයාලා try කරන්නේ එහෙමයි. ඉතින් කොහොම හරි හැම තැනම ඉතින් අර පැය ගණන් අනන්නේ ඒකනේ. ඔබ මොනවා කරත් මොකද වෙන්නේ පුතේ? කොහේ හරි තැනක වැලි වැඩි, තව තැනක වතුර වැඩි, තව තැනක සිමෙන්ති වැඩි. But they try to make it as homogeneous, but definitely it is heterogeneous, right? Okay, තව මොනවද තියෙන්නේ? Sherbet drinks. Sherbet drinks. ලියන්න පුතේ. සරුවත්. Sherbet drinks. කස උඩනේ තියෙන්නේ පුතේ හරියද? ඇයි sherbet කියන්නේ ඉතින් තව එක එක කෑලි දාන නම් මනන්නේ ජෙලි කෑලි තියෙනවා, අර කෑලි තියෙනවා. එතකොට that is not homogeneous. ඔක්කොම එක වගේ නෙමෙයි. සරුවක් විතරක් ගත්තොත් ඒක නම් පොඩ්ඩක් ගන්න පුළුවන් homogeneous කියලා. හැමතැනම දිය වෙලා තියෙන්නේ. Fruit salad. Fruit salad දන්නවනේ. The composition is not same. The components are not same නේ පුතේ නේ. හැන්දක් දාලා ඔහම කනවා. මුලින්ම අහු වෙනවා කෙහෙල්. ආයෙ දානවා. ගස් ලැබු, කොමඩු, apple. දැම්මොත් තමයි ඕව හැබැයි. මිදි මොන හරි අහු. It means the composition is not same. So these are known as what? Heterogeneous. Ice cream also same පුතේ. Right ice cream here. Ice cream උන් ලියන්න පුතේ. Homogeneous නෙමෙයිද? නෑ පුතේ heterogeneous කියලා ගන්න. ඇයි? සමහර තැන්වල කිරි වැඩි, සමහර තැන්වල වතුර වැඩි. But they try to make it as homogeneous, but we consider it as heterogeneous ice cream. කෙලගිරින් ඉපා. Right. Okay. Ice cream බලන්න පුතේ අර උඩම තියෙන හරියට පේනවා අපිට ice cat.
යටට කිරි බැහැලා තියෙන්නේ. ඒක ඉතින් ඒගොල්ලෝ try කරන එක නැති කරන්න. ඒත් එහෙම තමයි. Right? Okay. I think you get the idea about what are mixtures and what are components and what are the two main types of mixtures. Homogeneous, heterogeneous. Desi puthe. Amaru ne. Right? The main category to classify like that mean puthe here. Yes, the composition. So in the homogeneous mixtures, the composition of the ingredients are or the components are same throughout the mixture. But in heterogeneous, it is not same. That is the main two difference between the homogeneous and heterogeneous mixtures. ඉතින් ඕක තමයි පුතේ මේ උඩින් තමයි කියලා තියෙන්නේ. මේකට කියවලා බලන්න. මඩ ටිකක් දිය කරන්නවලු, වතුර වාෂ්ප කරන්නවලු. So you have to read at least one. එකපාරක් පොඩ්ඩක් කියවලා බලන්න පුතේ. හරි. ඒක මම දැන් කරන්න ගියේ නෑ because ඒ ටික ඕනේ නෑ. ඒක මම කටින් කිව්වා. කටින් කියපුවා ඔක්කොම මේක තියෙනවා. හරි. ඒකයි නෝට් එක ලොකු වෙලා තියෙන්නේ. හරි. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම ওই දෙකේ සමරි එක මොකද්ද ඔච්චරයි. මේ පිටු ගානෙම. right. තව තියෙනවා. මේකත් ඕනේ නෑ. එඩිට් කරන්න. right පුතේ. now put another blue color point. We finished the chart. Another separate blue color point and write. හරිද බිඟුනි? okay. පේන්නේ නැහැ මට පුතා ඇඟිලානේ ඉන්නේ. කැමරා මෙහෙට හරවන්න පුතේ වමට කරන්න. අන්න. කො නැහැ. පේන්නේ ඉන්නේ පුතේ මට දොරක් පේන්නේ. දොරයි ෆෑන් එකයි. තියන් පේන්නේ හැමෝම මේ තමන්ගේ මූණ තියාගන්න ස්ක්‍රීන් එකේ මැද පුතේ. මොකද මගේ ටීවී එකේ ස්ක්වයර් විදියට පේන්නේ පොටු විදියට. මේ ඍජු කෝණාශ්‍ර විදියට නෙමෙයි. ඒකට මැද තමයි ફોකස් එක. right. පේන්නේ ඉන්න පුතේ හැමෝම ලස්සන hina වෙලා. අත් මැදලා. okay. මුණ හොදලා ඉන්නේ නේ. හරි. බලන්න පුතේ එතකොට තව මේක අපිට දැන් first this is the main categorization what homogeneous heterogeneous but again we can classify the mixtures. ලියන්න පුතේ put a blue color point and write heterogeneous and homogeneous mixtures. Heterogeneous and homogeneous mixtures. Heterogeneous and homogeneous mixtures can be classified further. Heterogeneous and homogeneous mixtures can be classified further. Can be classified further depending on. Can be classified further depending on the physical state of the components. Can be classified further depending on the physical state of the component. Physical state of the component. Can we get seawater for homogeneous mixtures? Seawater. Yes, homogeneous. Can I leave? Yes, Sasmiti. Okay, watch the recording and let me know. Sugar solution nam. Kiri bona pota unde watura out. Right. The sugar solution nam kiri bona pota unde watura wage bila yata pani wage එහෙම එනවාද? ඒත් හරියට දිය කළා නෑ පුතේ ඒකයි. ඒ සීනි වැඩියෙන් දාලා. අපිට මේකේ තියෙනවා පුතේ දිය කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. සමහර වෙලාවට තේ වලට මොකද වෙන්නේ? කිරි වලටයි වැඩියෙන් සීනි දානවා. එතකොට බෑ. එතකොට යට සීනි උඩ කිරි. සීනි යටට ගිහිල්ලා. හැබැයි හොඳටම දිය කරොත් වැඩිපුර දාන්න නැතුව හිටියොත් මොකද වෙන්නේ? හැමතැනම සීනි එකයි. right. බන්ටි. එතකොට can leave. Yes, Pupeksha, watch the recording and let me know. Right? Okay. මොනවද පන්ති පුතේ? Pupeksha. Lit, sir. lit නේ? Yes, sir. හරි පුතේ. වීඩියෝ එක බලලා කියන්න. lit නම් කමන්නේ නැහැ. මම හිතුවා ඉංග්‍රීසි කියලා කියයි කියලා. ඉංග්‍රීසි යන්න එපා. ඉතින් ඉංග්‍රීසි යන්න පන්ති සයන්ස් කට් කරන යන්න එපා ඉංග්‍රීසි. ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ළමයි. right. okay. lit නම් කමන්නේ නැහැ පුතේ. යන්න lit. හැබැයි ලබන සතියේ පොයම් එකක් හරි කියන්න ඕන. lit කරන ඉන්නවද? හරි. පොයම් එක ඉන්නවනේ ඒකේ නේ. hey
Right. Okay, here we can classify the heterogeneous and homogeneous further. බලමු. Right. තව අපිට classify කරන්න පුළුවන්. හරි. බලමු කොහොමද කියලා පුතේ. Depending on what? Depending on their physical state. So what are the physical states? Solid, liquid and gas. Homogeneous and heterogeneous same. හරි ජයමි කොහෙද යන්නේ? But Whistler, solid. පිටි මොනවද පුතේ? කුඩු උනාට solid නේ. Second component, water. So solid, liquid, and nature of the mixture that is definitely heterogeneous. පාම් පිටි වලට වතුර දැම්මහම මොකද වෙන්නේ පුතේ? ඒක හරියට දිය වෙන්නේ නැහැ. තැනින් තැන අර ගුලි ගුලි ඉතුරු වෙනවා. That is heterogeneous. Then how to name it පුතේ? Solid, liquid, heterogeneous. Solid, liquid, heterogeneous. Unname. And what is the name of this පුතේ? බලන්න. දැන් බලන්න solid. දැන් මම අර පැත්ත අයින් කරන්න. දැන් බලාගෙන යන්න. Now salt and water. So what is the name of this mixture? Salt and water. Solid, liquid, homogeneous. Solid, liquid, homogeneous. We know that, no? Why? Salt is solid, water is liquid, and we know these salt solutions are homogeneous. So solid, liquid, homogeneous. හරිද? එමය නම දාන්න. විභාගෙට ඔක අහලා තියෙනවා. Then what about this mixture? Coconut oil and water. Liquid, heterogeneous. Liquid, heterogeneous. හරිද පුතේ? තේරුණා? Because heterogeneous mean what? That is not mixed well. Not mixing well mean definitely heterogeneous. But if it mixed well, that is homogeneous. එහෙම ගන්නත් පුළුවන්. But that is not the how we categorize. How we categorize with the composition. If the composition is same throughout the mixture, is known as homogeneous. If it is not heterogeneous, මෙහෙම ගන්නත් පුළුවන්. ඒ මොකද? If the components are mixed well, that is homogeneous. If it is not heterogeneous, right? So පුතේ, ethyl alcohol and water. Liquid, homogeneous. Liquid, homogeneous. Liquid, homogeneous. වතුර දිය කරනකොට පුතේ මධ්‍යස්ථාන හොඳට දිය වෙනවා. හරි. අර බොන කට්ටිය දාන්නේ පුතේ නේ. සෝඩා කියලා දාන්නේ මොනවද? ඔළුවට ගන්න පාට. සෝඩා කියලා දාන්නේ වතුරනේ දාන්නේ. Why? Soda mean carbonated water. So alcohol is dissolved well in water. So what? කියන්න පුතේ. කිව්වනේ. Liquid, homogeneous. බොන්න එපා හරි. මේක මොකක්ද? Solid, heterogeneous. Sugar and salt. කියන්නේ මේ පුතේ මේ වතුර නෑ. Then what happened? Solid, heterogeneous. Solid, heterogeneous පුතේ, because අපි කොච්චර mix කරාත් definitely the composition is different in certain areas පුතේ. තැනින් තැන මොකද වෙන්නේ? වෙනස්. සමහර තැන්වල චීනි වැඩි, සමහර තැන්වල ලුණු වැඩි. ඒකදී අපිට කොච්චර mix කරාත් ඒක කරන්න බෑ. සමාන කරන්න අමාරුයි. දශමකින් හරි වැඩි වෙනස්. ඒ නිසා මේක අනිවාර්යෙන් heterogeneous. Solid, heterogeneous. මේක copper and zinc. ඒක ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැති එක. Solid, homogeneous. Here these are the two components of what පුතේ? Yeah, some kind of බලන්න පුතේ මෙන්න මේ තියෙන brass, alloy. Alloy කියන්නේ පුතේ mixed metal, මිශ්‍ර ලෝහයක්. Alloy is an brass is an alloy composed of 65% of copper and 35% of zinc. This is a solid homogeneous. මොකද පුතේ ඒක දෙන්න හොඳට mix වෙනවා. ගාන්ට composition එක බෙදෙනවා. ඒ නිසා ඒක homogeneous. ඒක ඊටාම කියන්නේ මිශ්‍ර ලෝහ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන් මෙහෙම එකක් පුතේ. ඒ කියන්නේ මිශ්‍ර ලෝහ කියන්නේ මොනවද? ලෝහ දෙකක් එකතු කරලා හදන අලුත් ලෝහ වලට. brass කියන්නේ පුතේ නිකම්ම ලෝහයක් නෙමෙයි. මොකද්ද? දෙකක් එකතු කරලා හදපු එකක් පිත්තල කියන්නේ. ලෝහයක් තනි ලෝහයක් නෙමෙයි. මොනවද හදලා තියෙන්නේ? copper and zinc. හරි. එතකොට ඒක හැදුවට පස්සේ පුතේ ආයි මොකද වෙන්නේ? මේ copper වැඩි මෙතන zinc වැඩි එහෙම පේනවා. පිත්තල කියලාම තමයි පේන්නේ. ඒ නිසා ඒක homogeneous. Right? Okay. Carbon dioxide and hot water. Gas, liquid, heterogeneous. Yeah, in here pude, yeah, we have to know that the gases are dissolved well in cool water, not in hot water. So pude here, this is heterogeneous because this is hot water. But if it is cool water, here now this is
homogeneous. So here put a gas liquid heterogeneous, gas liquid homogeneous. Right? ඒ කියන්නේ යම්කිසි වායු වර්ගයක් උණු වතුරේ දිය වෙන්නේ අඩුවෙන් ඇල් වතුරේ වැඩියෙන් දිය වෙනවා. අපි බලමු මේක කොහොමද කියලා. Right. ඇල් වතුර නැත්නම් සීතල වතුර. Okay, Hashmat. Excuse me, sir. Yes, Uday. Sir, liquid nitrogen water වලට දාපුවම මොකද වෙන්නේ? Liquid nitrogen water වලට දැම්මම ඒක ගල් වෙනවා ඇති පුතේ මං හිතන්නේ. දාලා බලමු. Liquid nitrogen කියන්නේ පුතේ ඉතින් අර අමුතු එකක් වතුර දැම්මා. අනිවාර්යෙන් අයිස් වෙනවා ඇති. මම දන්නේ මම හිතට ඉදිය. එක්ස්පෙරිමන්ට්ස් කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒව නම් ඕන තරම් තියෙනවා පුතේ එක එක ඒවාට දාලා බලන්න. වතුරේ තමයි අයින් කරන්නේ. මම දානවා පුතේ. බලන්න පුතේ දානවා මොකද වෙන්නේ කියලා. උණු වතුර දාන්නේ මං හිතන්නේ. උණු වතුර දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න. උපරිම සීතලයි උපරිම රස්නේ. අයිස් හැදෙන එක නෑ දෙක මික්ස් වුණාම එකපාරට නෑ. අයිස් කැට හැදෙනවද දන්නේ? පෙන්නන්නේ නෑනේ අන්තිමට. දැන් අයිස් කැට හැදෙනවා ඇති සමහර සීතල වැඩි එක්කෙනා හදනවා. සීතල වැඩි ඇල් වතුර දැම්මොත් what happen if you boil water into nitrogen? Boil water එකේ නිකම් water. සර් වෙඩින් වල එහෙම කේක් එකක් කපද්දී අර මේ ඒක තමයි දාන්නේ. ඔව් ඒක තමයි දාන්නේ. අයිස් හැදෙනවද පුතේ එතකොට? දුමක් වගේ නේද යන්නේ. දුමක් වගේ යන්නේ නේ. අයිස් හැදෙන්නේ නැතුව ඇති. අයිස් හැදෙන අනිත්‍ය වතුරේ හැදෙන්න බැරුව ඇති. සර් ඩ්‍රයි අයිස් හදන්නේ ඒ විදිහට නේද? dry ice කියන්නේ පුතේ වෙන එකක්. dry ice කියන්නේ carbon dioxide solid කරලා. solid carbon dioxide is known as dry ice. දෙකම පුළුවන් පුතේ අපිට හැම ගෑස් එකක්ම මොනවා කරන්න පුළුවන්ද? liquid කරන්න පුළුවන් නැත්නම් solid කරන්න පුළුවන්. මොනවා කරලාද? by decreasing the temperature and compress the air. එහෙම කරලා අලුත් ඒවා හදන්න පුළුවන්. right. Sir, ඔව් පුතේ. but we can't make the carbon dioxide liquid. Carbon dioxide liquid. No. I don't know about that. Carbon dioxide liquid. It has solid carbon dioxide. Liquid ඇති පුතේ හැබැයි solid හදන්න පුළුවන්. No, sir, 16th lesson What there is. what පුතේ? Liquid carbon dioxide. නෑ කියද කියන්නේ? In the last part of 16th lesson, there is a point. Point. We We can't produce liquid carbon dioxide. What පුතේ? ආ. High pressure liquid carbon dioxide produced by compressing the gases. Can we carbon dioxide turn into a liquid? Now researchers of ගොඩක් බැරි එකක් තමයි පුතේ. Process that can convert carbon dioxide to formate. හැබැයි ඒක බෑ කියලා තමයි කලින් තිබිලා තියෙන්නේ. දැන් ක්‍රම හොයාගෙන තියෙනවා. right. එහෙනම් බෑ කියලා තමයි ගන්න දෙන්නේ. සිලබස් එකේ තිබ්බද පුතේ පොයින්ට් එකක්? තිබ්බනම් හරි. right. okay. So leave some spaces for this table. Table 3.12. තියාගන්න පුතේ. සාමාන්‍යයෙන් පැත්තක් වගේ යයිනේ.
ලියන් එන්න ඉඩ තියන්න එපා හැමදාම බලන්න කීයක් යනවද බලන්න පුතේ ගණන් කරලා කීයද ආයි කීයද දෙන්නේ පුතේ 27 18ක් 18ක් තියනවද බලන්න 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 වගේ යයි සාමාන්‍යයෙන් පැති ඇති වෙන්නේ ඔය ටික පැති භාගියුත් ඇති වෙයි හරි right දැන් පුතේ බලමු කරගෙන යන්න ඈ idea එකක් තියෙනවනේ ඔළුවේ so first we learn about what are mixtures and what are components of the mixtures then two categorizations homogeneous and heterogeneous then we categorize again the homogeneous and heterogeneous depending on their physical state වතුර ඉරද පුතේ තිබාද නැන්ද වතුර පුරවන් ඉන්නේ ඇයි පුරවන් ඉන්නේ පුතේ එහෙම තමයි පුතේ එහෙම වෙන්නේ වතුර පෙදී ලියුව නැතුනම ඇති right ලියන්න පුතේ දැන් black pen එකෙන් ඔන්න වචන ටිකක් වගේක් තියෙනවා ලියන්න sub topic අර කලින් table එකට ඉඳ තියලා solute and solvent of a solution තුන මේක වගේ ඇහෙන්නේ ලියන්න solute and solvent of a solution solute and solvent of a solution right right what පුතේ right මෙහෙම ලියන්න put a red star and write with your blue pen රතුපෑනින් තරුවක් දානින් පාටෙන් ලියන්න we know that solution are what homogeneous mixtures right so මෙහෙම ලියන්න පෙන් තරුවක් දාලා a solution is a homogeneous mixture and the solution is a homogeneous mixture and it composed of a solvent and one or more solutes it composed of a solvent and one or more solutes right one or more solutes then putte and the mixture is or the solution is composed of one solvent and one or more solutes then we have to know what are solvents and what is solvent and what are solutes so put another red star and write with your blue pen right අත පෑනින් තරුවක් දානින් පාටින් ලියන්න right the component present in excess is the solvent the component present in excess is the solvent and the rest of the components the component present in excess is the solvent and the rest of the components are solutes okay Aftal you got it right the rest of the components are solutes right the most abundant component is the solvent and the others are solutes mixture එකක පුතේ වැඩිපුරම තියෙන එක solvent එක ඉතුරු ටික ඔක්කොම solutes එච්චරයි lazy right so පුතේ how this is the formation of solution පුතේ how it happened right like this and
So solute plus solvent, then it turn into solution. තියාගන්න පුතේ ඔක කොටු කරගන්න. ඕකේ ඉතින් හැබැයි solutes ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් එකක් තියෙන්න පුළුවන්, දෙකක් විතරක් මිස් කරොත්. And here these are the examples. Salt plus water, salt solution. Salt plus water. Then put a sugar plus water, sugar solution. Because water is the abundant one, the most abundant component in sugar solution is not the sugar, that is water. So that is the solvent, and the other rest is sugar. When you take a tea, put a consider about the tea. What are the components in a tea? Not a plain tea. Tea එකක පුතේ මොනවද තියෙන්නේ? කියන්න බෑ. ඔව්. රත්ති. Okay. Water, then milk powder, sugar, tea powder. Milk. What? Tea. තව මොනවද දාන්නේ? ටික එකව දාන්න පුළුවන් ඕනයි. But most abundant one is water. So water is the solvent of the tea. Other all the ingredients are solids. මොනවා හරි mistake එක වැඩිපුරම තියෙන එකට කියනවා solvent කියලා. මේ වැඩිපුරම තියෙන එකේ තමයි දිය වෙන්නේ. වැඩිපුරම තියෙන එකේ තමයි දිය වෙන්නේ. අනිත් ඒවා ඔක්කොම solutes. Right. So solute plus solvent, it produce solution, and these are the examples. And you have to remember all solutions are homogeneous, not heterogeneous. Right. Okay. Now we have to check the solubility. හැම එකම එකම විදියට දිය වෙනවද? නෑ. So write a subtopic, solubility of a solute. Solubility of a solute. Solubility of a solute. Solubility of a solute. හරිද? යස්මිත ඉන්නවනේ පුතේ, අමන්දි පේනින පුතේ, නෙතුක. ඔව්. පෙන්. කවුද ලියුනේ? එදා ඊයේ ලියුපු එක්කෙන ආවේ නෑනේ. කරුෂ ගිහිල්ලා තියෙනවා. උපේක්ෂා ඉන්නවා. උපේක්ෂා තියා මට කියලානේ ගියේ. අමාෂා ඉන්නවනේ පුතේ, හරිද? Right, Balum, now we are going to check about the solubility. Okay, Akil? Right. Let's check. What is the definition for solubility? ද්‍රාව්‍යතාවය. කොහොමද බලමු ඉතින්? මේකත් exam එකට අහලා තියෙන එකක් පුතේ. What is solubility? So write, put a red star and write with your blue pen. The solubility of a solute, the solubility of a solute, the solubility of a solute at a given temperature, the solubility of a solute at a given temperature, the solubility of a solute at a given temperature, because that is depend on the temperature. So the solubility of a solute at a given temperature, comma, is the mass of that solute, is the mass of that solute, is the mass of that solute which dissolves in, is the mass of that solute which dissolves in 100 gram of the solvent, which dissolves in 100 gram of the solvent at a certain temperature. 100 gram of the solvent at a certain temperature. At a certain temperature. So we have to give some conditions. No? Then we can tell about the solubility. Then we can compare the components. If there is no what to say, limits for this definition of to take in the amount of solubility,
right? It need the definite values for the taking the amounts of solubility in the why now when we take in what put sugar, we can dissolve sugar in water, right? But when we use uh, heated water, what happened with it? We can dissolve more sugar in the water. So so first what we have to put today, we have to tell the temperature definitely. All the temperatures should present in the amount of solubility. So example here, at 25 Celsius, the solubility of magnesium chloride in water is 53 grams. This means 53 gram of magnesium chloride is dissolved in 100 gram of water. But in this temperature, right? Here, solubility of potassium sulfate in water is 12 gram. It means we can take 100 gram of water and dissolve 12 gram of potassium sulfate in it in this temperature 25. But we can't dissolve 13 gram. It dissolve 12, but it remain 1 gram. That is the meaning of solubility. The maximum amount of the components which we can dissolve in the solvent. යම්කිසි ද්‍රාවකයක යටනේ පුතේ කියන්නේ solvent එකට. යම්කිසි ද්‍රාවකයක දිය කරන්න පුළුවන් උපරිම ස්කන්ධය. අපිට එහෙමද? වැඩි කිව්වා. ආවෝ මෙතන මේකේ නම හොඳට මම දැක්කුවා ඉතින් මම ඉරි ගහන්න හැදුවේ. ඒක දීලා නෑනේ. සිංහල මීඩියම් එකේ ඉරි ගැහුවා මේ මෙතන මැක්සිමම් වෙන අපිට දාගන්න. මෙහෙම ලියන්න මම දැන් ඉරි ගහන්න කියන්නේ හැදුවේ මම හිතුවා ඒක තියෙනවා කියලා. right thank you. එතකොට ඒක නෑනේ. මේ කියන්නේ මැක්සිමම් කැලේ කියන්න ඕනි පුතේ. මේවන් the mass of that solute මෙතන එන්න පුතේ define as the maximum mass. maximum කැලේ එන්න ඕනි පුතේ. අර O level වල මේක යටින් ඉරි ගහලා කියලා තියෙනවා maximum නැත්තම් ලකුණු දෙන්න එපා කියලා. ඇයි පුතේ ඉතින් අපිට ඕන නම් දැන් මේකේ ග්‍රෑම් 53යි නම් 20ක් දිය කරලා පෙන්නන්න පුළුවන් නේ. 20ක් දිය කරලා කියනවා මේක තමයි solubility එක කියලා. වැරදිනේ. So we had to take the maximum mass. Right. The solubility ඒක maximum කියලා දාලා ඉරි කැලලකුත් ගහ ගන්න පුතේ. Right. But the solubility of the solute at a given temperature can be defined as the maximum mass of that solute which dissolve in 100 gram of the solvent. So we can take the solubility of sugar in water at room temperature. I don't know what is the amount. Right? Have to check. Right? අපි තුමු ග්‍රෑම් 30යි කියලා. ඒකේ තේරුම මොකද්ද? room temperature එකේ වතුර ග්‍රෑම් 100ක් ගත්තොත් වතුර ග්‍රෑම් වලින් ගන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. We can take the mass of it by using the balance law. තරාදියකෙන් බර කියලා වතුරේ කෝප් එකට දාලා. ඊට පස්සේ සීනි දිය කර යනවා. දිය කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා පුතේ. ඕන try එකක් දීලා බලන්න දිය කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒක කතා කරලා පොඩ්ඩක් කියන්න ආයිද. හරිද පුතේ? දැන් අපි හිතුවොත් දැන් ඔයගොල්ලෝ බලන්න පොඩි එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් කරන්න පුළුවන්. සීනි හැන්දක් දිය කරලා බලන්න. දෙකක් තුනක් ඔක්කොම ගොඩාක් දිය කරන්න බෑ පුතේ. පස්සේ කොච්චර දිය කරත් it exceeds the maximum amount, right? But what is solubility? That is a constant value putte. Why? Because we giving the amount of temperature and here the amount of solvent also a constant 100 gram. මෙහෙමයි Celsius 25ම වෙන්න ඕනේ නෑ පුතේ හැබැයි. But we have to write the temperature. Right? We have to tell the temperature when we writing the amount of solubility. අනිවාර්යෙන් උෂ්ණත්වය කියන්න ඕනේ. හැබැයි මේක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. 100 gram තමයි. So the solubility of solute at given temperature කියන්නේ ඒකයි. ඒක constant නෑ පුතේ. ඒක 25ම වෙන්න ඕනේ නැහැ. Given temperature we can change the temperature and the maximum mass of the solute which dissolves in
100 gram of the solvent. That is known as the solubility. Okay, right. Then Pute, we have to know what are the factors affecting the solubility. So write a subtopic, factors affecting solubility. Factors affecting solubility. Factors affecting solubility. Amanda ඉන්නවනේ පුතේ. Factors affecting solubility, but here actually solubility of liquid පුතේ, right? Right, within bracket liquids. නැත්නම් liquid and solid කියලා දාන්න පුතේ. Liquid and solid. Liquid or solid කියලා දාන්නකො. Liquid or solid. Liquid or solid within bracket. Factors affecting solubility within bracket. Awin පුතේ within bracket දැම්මද කමන්නේ. ඔය එකට ලියමු කමන්නේ. Factors affecting solubility, right? බලන්න පුතේ. Right, in liquids පුතේ බලන්න මේම ලියන්න. ලියන්න පළවෙනි එක temperature. Temperature. The first factor, temperature, and you know about that. What happened when we increase the temperature? It increase in the solubility also increase. So temperature, right, put it within bracket, increases with temperature. Increases with temperature. First temperature within bracket increases with temperature. උෂ්ණත්වය වැඩි වීමත් සමග හොඳට දිය වෙන. So the solubility increase. අපි දන්නා පුතේ experimentally මොකද වෙන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් අර ඔයගොල්ලෝ තේ එකක් හදනකොට සීනි දියකටම ඔහම දෙපාරක් හැන්ද කැරකුවාම දිය වෙනවා. හැබැයි cool drink එකක් හදනකොට සීනි දානකොට කරකන ගහනවා ඒත් දිය වෙන්නේ තාම කැටෙතුරු. එයයි සීතල හින්දා. Because when we decrease in the temperature, it decrease in the solubility. No? That's the reason. It's hard to dissolve sugar in cool drinks, but in hot tea, it is easy to dissolve sugar. Right, second and third. Right, Pute, nature of the solute, nature of the solvent. Nature of the solute, nature of the solvent. Nature of the solute, nature of the solvent. Okay. Right, and today, of the above factors, except temperature, the nature of the solute or the solvent are the properties of matter. The characteristic properties of the matter are right. Then balanne. Then balong nature of the matter කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියලා. In nature of the solvent, nature of the solute. That also depending on the solubility. The nature of the molecules which constitute the solute and solvent is a factor that determines the solubility. In grade 10, you have learned about the polarity of chemical bonds. Based on the polarity, chemical compounds can be classified into two. We know that polar and non-polar. Can you remember that, Puti? So when we consider about the water molecule, what happened? That is polar. The reason is what, Puti? Because of the difference of electronegativity. These covalent bonds are attract towards the oxygen. Why? Because the electronegativity of oxygen is high. So we can write delta minus here, delta plus. Here, delta plus, delta minus. Now it has more little charges. These are known as polar molecules, Draviya anu. But when we consider about the hydrogen gas, both are same elements. Right? Then what happened? The electronegativity of both elements are same. It's a kawarut වැඩිපුර අදින්නේ නැහැ. So here no polars. So non-polar molecules. Right? But when we consider about the carbon dioxide, it also non-polar putih. But there is a difference between the what? Oxygen and carbon. No. Actually, oxygen is attracting the electrons, but at the opposite side, it do the same thing. Finally, like the resultant force, we can cut the two attractions. නිසා carbon dioxide කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? non polar එකක්. මේක non polar නෙමෙයිද? එහෙනම් පුතේ මේක පොඩ්ඩක් අර angle එකක් තියෙනවනේ. නිසා මේක මෙහෙට අදිනවා. Find the resultant force is like this.
හෙලින් තිබ්බොත් නම් ගානට කැපෙනවා. මේකට මේක කැපිලා this is non polar. හැබැයි මේකත් non polar. මේක polar එනවා. හරි. HCl polar molecule. Why? Electronegativity of chlorine is greater than that of hydrogen. So this is delta plus, delta minus. Right. It means now they are telling about that solubility also depend on the polarity. Right? Okay. Then here, put a blue color point and write. Put a blue color point and write. Right. Of the above factors, of the above factors, of the above factors, except temperature, that is physical quantity. No? So, of the above factors, except temperature, the nature of the solute or the solvent, the nature of the solute or the solvent are properties of matter, are properties of matter. The nature of the solute or the solvent are properties of matter. Excuse me, sir. Yes, Vijay? Sir, can you repeat the sentence? Yes, Vijay, this one. Of the above factors, except temperature, the nature of the solute or the solvent are properties of matter. And write on to that, properties of matter. The polarity matter, the polarity of chemical compounds. The polarity of chemical compounds. The polarity of chemical compounds. The polarity of chemical compounds depending on the solubility, depending on the solubility. Right. Okay. ඒ දෙකේ polarity කියන එක අරකට එක depend වෙනවා. නැත්නම් polarity එක අරකට එක දෙකම එකට depend වෙනවා. බලපානවා. මොකද්ද? The polarity is depend or the solubility is depend on the polarity or the polarity is depend on the solubility. දෙකම බලපානවා. Right. Then put another blue color point and write. Solutes and solvents can be classified. Solutes and solvents can be classified into four. Regarding their present of carbon, and the polarity. Regarding their present of carbon and the polarity. Present of carbon and the polarity. Present of carbon and the polarity. So we can classify the solvent and solutes into four. Depending on what? First we analyze if it has carbon. Carbon means organic. Without carbon, inorganic. Then we check the polarity. If it has electric charges or not. Like that we can classify it into four. So write the names today. Polar organic solute solvents, non-polar organic solute solvents. Polar inorganic solute solvents, non-polar inorganic solute solvents. හරිද ජයමි? Okay no? ලියන්න. හතරම ලියන්න.
polar organic solute solvent, non-polar organic solute solvent, polar inorganic solute solvents, non-polar inorganic solute solvents. Here put your organic mean with carbon, inorganic mean without carbon. Polar mean has electric charges, non-polar mean no charges. So polar organic mean charges and carbon, with charges and with carbon. Non-polar organic means without electric charges but present of carbon. මේක හිතාගන්න. රටාවක් තියෙනවා බෙදා ගන්න ගන්නට. ඕගනික් තියෙනවා ඉනෝගනික් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඕගනික් වල පෝලර් ඕගනික් තියෙනවා non polar ඕගනික් තියෙනවා. ඉනෝගනික් වල පෝලර් ඉනෝගනික් non polar ඉනෝගනික්. හරිද ලියුවද? ඔක කොහොම ගන්නරට මෙහෙම ලේසි මේ තියෙන්නේ. Here solutes can be classified like this. What? Solutes, solvents, organic, inorganic, with carbon, without carbon. Then again, both are can be classified relevant to their polarity, polar, non-polar, but organic, polar, non-polar, without carbon. Right, now we are going to what? Get an idea about the solubility. So the three factors depending on the solubility of liquid and gases are what? First one is temperature, and the second and third is nature of the solvent, nature of the solute. Actually, now we are describing how it affects what? Nature of the solute, nature of the solvents, right? So how it affects we have to check the polarity, right? බලමු මේක කොහොමද දිය වෙන්නේ පුතේ? මෙන්න මෙහෙම ගන්න. Right here, polar solutes are soluble in polar solvent. අනිත් එක non-polar solutes are soluble in non-polar solvent. That's the theory පුතේ. polar ඒවා දිය වෙන්නේ polar ඒවත් එක්ක විතරයි. non-polar ඒවා දිය වෙන්නේ non-polar ඒවත් එක්ක විතරයි. organic ද inorganic ද? ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒකදී අපි නිකන් බෙදුවා එහෙම. right, point එකක් දාලා ලියන්න පුතේ වෙනම. නිල් පාටින් point එකක්. Polar solutes are soluble in polar solvents. 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 Next point. Non-polar solutes are soluble in non-polar solvents. Non-polar solutes are soluble in non-polar solvents. Non-polar solvents. අමාශා ගිහිල්ලා. ආවේ නෑ නේ. Right. හරිද පුතේ? පෝල ඒවා දී වෙන්නේ පෝල ඒවත් එක්ක non polar දී වෙන්නේ non polarත්. ඒ කියන්නේ මොකක්ද නොකිය කියන්නේ? පෝල ඒවා non polar ඒවත් එක්ක දී වෙන්නේ නැහැ. ඒක ලියන්න ඕනේ. ඒක තුන ලියන්න පුතේ. Another blue color point and right. මෙහෙම ලියන්න පුතේ. So polar and non-polar. So polar and non-polar solute or solvents are polar and non-polar solutes or solvents are not dissolving together. Are not dissolving together. So polar and non-polar solutes or solvents are not dissolving together. Not dissolving together. Are not dissolving together. One thing. Now polar. This is also polar. Non-polar. This is also non.
Then what happened to it? So these two are dissolving. Okay, I think soluble or soluble way. Polar compound is polar compound, therefore ethanol is soluble in water. Right? So soluble well, soluble well, soluble well. මේ දාගන්න පුළුවන් chart එකකට දාලා ඔයගොල්ලෝ මේ පාට පාවිච්චි කරන්නේ. This also soluble well, soluble. දාගන්න chart එක ලියාගන්න. Use the colors. Area. Everyone.
කරන්න පුතේ. ඕකේ. කවුරු ලීව් වෙලා නැහැ නේද? හොඳයි. The class is good and you are teaching well. But it gets bored when your textbook is on board every time. So you can minimize the time you use the textbook and time to teach with other methods. Okay, right. They are using the textbook. Why? Because that is the limit. No, Pute. That's the reason. Because you have to get the limits of the certain topics. That's the reason I use the topic. මේ textbook පුතේ. හොඳයි ඒක අහපු එක මම කලින් කියලා තියෙනවා. textbook එක පාවිච්චි කරන්නේ ඇයි පුතේ? සිලබස් එක අඳුර ගන්න ඕනේ මේ හැම ටොපික් දැන් ෆොටෝසින්තසිස් ගත්තොත් එහෙම ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් ඕගොල්ලෝ බයෝ කරොත් තව මීට වඩා ගොඩාක් තියෙනවා. ඒක ලිමිට් එක අඳුර ගන්න තියෙන්නේ අපි ටෙක්ස්ට් බුක් එක පුතේ. අනික ඩෙෆිනිෂන්ස් ඒ ඔක්කොම එහෙමයි. ගොඩක් ගුරුවරු මොකද්ද කරන්නේ? ටෙක්ස්ට් බුක් එක අල්ලන්නවත් එපා කියනවා, ඕපන් කරන්නවත් එපා කියනවා. මම කියන්නේ ටෙක්ස්ට් බුක් එක අදහන්න මම දෙන එකටත් වඩා. හැබැයි මම දෙන එක ඔක්කොම ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ එක වචනයක්වත් වෙනස් කරන්නේ නැහැ. මාකින් එකේ තියෙන්නේ ඒක. හැබැයි ගොඩාක් ඉන්ස්ටිටියුට් වල මොකද දෙන්නේ පුතේ? ටියුට් එකක් දෙනවා නැත්නම් ටෙක්ස්ට් බුක් එක අල්ලන්නේ නැහැ. ටෙක්ස්ට් බුක් ඒ කියන්නේ ටියුට් එකේ තමයි ස්ටෑන් පුරවන්න තියෙන්නේ. ඒක ළමයිනුත් ගොඩක් කියනවා මොකද්ද? දැන් ටීචර් ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ තියෙන ඩෙෆිනිෂන් එකයි ඒ එක්සැම්පල්ම දැම්මොත් ළමයි කියනවා මොකක් කියලාද? ටීචර් ඉතින් මේකේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ තියෙන ඒවාමනේ තියෙන්නේ කියලා. එනිසා ටීචර් මොකද කරන්නේ? ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ ඒවා නැතුව Taman දන්නේ ඒවා දානවා. තව තැන්වල තියෙන රිසෝසස් වල තියෙන ඒවා දානවා මොකද? Tamanගේ ටියුට් එකට. ඊට පස්සේ Taman දන්න වැඩි කරුණුත් දානවා. හැබැයි තේරුමක් නැහැ පුතේ ඇයි? ඕගොල්ලෝ මේ ටික පාඩම් කරන්නේ පුදුම අමාරුයි. හරිද? එතකොට ඒකේ අපිට හරිම දේ හොයාගන්න බෑ පුතේ. ඒකට ගොඩක් ගුරුවරු කරන්නේ තමන්ගේ වැඩ පෙන්වන්න ඕගොල්ලන්ව යොදා ගන්න. මොනවද out of syllabus දේවල් ගොඩාක් උගන්වනවා. ටියුට් වල කරන්නේත් පුතේ ඒ කියන්නේ දැන් ඔය මම හදන්නේ. මම කෙලින්ම හදන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ අතින්ම මොකද්ද? නෝට් එකක්. ෂෝට් නෝට් එකක්. එක ලියන අකුරක්වත් out of syllabus නෙමෙයි. ඩෙෆිනිෂන් උත් ඒව වෙනස් කරන සමහර ගුරුවරු. ඇයි? දැන් ඒ ඩෙෆිනිෂන් එක දුන්නොත් දැන් පුතේ මම ෆොටෝසින්තසිස් පාඩම් කරලා ඕගොල්ලන්ට කිව්වොත් අනිවාර්යෙන් වචනයක් හරි එහා මෙහා වෙනවා. එතකොට කෙලින්ම මාකින් එකේ එන්නේ එහෙම පුතේ. මොකද මාකින් එකට යන සමහර ගුරුවරු ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට විෂය කොටස් මතක නැහැ. නැත්තම් සමහර ඒවා හරි ඕගොල්ලෝ ලියන අදහස. හැබැයි ගුරුවරු පුතේ මාකින් එක බැලුවා මේක බැලුවා එකම අදහස. වැරදිද? හැබැයි ඒකෙන් තර්ක කරන්න කවුරුත් නැහැනේ පුතේ. සමහර ගුරුවරු ඉන්නවා. ගිහිල්ලා ඉන්න චීෆ් පැනල් ගේ ඉන්න කෙනාගෙන් අහනවා සර් මේකත් හරි නේද ලකුණු දෙන්නද කියලා. එතකොට එයා කිව්වොත් දෙන්න කියලා දෙනවා. සමහර ගුරුවරු වාඩි වෙලානේ බලන්නේ කල්පනා කරනවා. මම මොකද නැගිටලා යන්නේ? මම කවුරුවත් නෙමෙයිනේ. මට බඩේ අමාරුවක් නැහැනේ කියලා හරිද? හරි. එහෙම තියෙනවා. ඒ සමහර එක්සැම්පල් ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ තියෙන එක්සැම්පල් දෙකයි. හැබැයි සමහර වෙලාවට එක්සැම්පල් ඕන තරම් තියෙනවා. අන්න ඒකයි පුතේ මම ටෙක්ස්ට් බුක් එක පාවිච්චි කරන්නේ. හරිද? නැත්නම් අර දෙන්න පුළුවන් ඕන තරම් ටියුට්ස් හදලා පුතේ. ටියුට් එක හැදුවොත් ඉතින් මම හදන්නේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකම තමයි. කරාදනේ ආයේ ඒකම දෙන එක. ටෙක්ස්ට් බුක් එක හොඳටම අදහන්න පුතේ හැම විෂයකම. මොකද මේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ කලර් මේ කලර්ස් දාලා තියෙනවා ලස්සනට පිළිවෙලක් තියෙන. හැබැයි අර ටිකක් අර ඉතින් මේක තියෙන හදාලා තියෙන පුතේ ඕන ළමයට කියවලා තේරුම් ගන්න. දැන් ගුරුවරයෙක් ඉන්නකොට මෙන්න මේ ටික ඕනේ. ඇයි? ඒක මම එක්ස්ප්ලেইন කරනවා. ඒක අයින් කරනවා. අයින් කරලා ඕනම ටික ගන්න. හරි. ඒ නිසා පුතේ හැම විෂයකම ටෙක්ස්ට් බුක් එක තමයි ප්‍රධාන වෙන්න ඕනේ. ටෙක්ස්ට් බුක් එක බලන්න අපිරිය වෙන්න බෑ. හරි. රයිට්. ඒ නිසා ඒක අදහස තියාගන්න පුතේ. හොඳයි අදහසට හොඳයි. රයිට්. ඒ නිසා ටෙක්ස්ට් බුක් එක හොඳටම කරන්න පුතේ. රයිට්. මේකේ තේරුම මොකද්ද? here polar components are dissolved in polar but not in non-polar. Then non-polar are dissolved well in non-polar, not in polar. Exam එකට අහන්නේ කොහොමද පුතේ? මෙහෙම. What are the components that dissolve well in water? The answers are then water තියෙනවනේ මෙහෙම දෙන්න. Alcohol ඊට පස්සේ ආයි මේකෙන් දෙන්න. Benzene, hexene, carbon නැතර එකක් දෙනවා. So answer is alcohol. අන්න එහෙම තෝරන්න තියෙනවා. Then what is the component which does not dissolve in water or which is not dissolved in water කියනම දෙනවා. ඊට පස්සේ මොනවද තියෙන්නේ පුතේ? උත්තර තියෙනවා alcohol, formalin, acetone, benzene. So answer is benzene. ඉතින් ඒකට උත්තරේ හොයන්න මොකක් ඕනේද? මේ chart එක පාඩම් තියෙනවා. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට මතක තියෙන්න ඕනේ පෝල දිය වෙන්නේ පෝල වල, non පෝල දිය වෙන්නේ non පෝල වල. ඕගනික් ඉනෝගනික් එක නම් ඕනේ වෙන එකක් නැහැ. ඒවත් ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න පුතේ. කාබන් තියනවද නැද්ද කියලා. ඒක බලපාන්නේ නැහැ.
හැබැයි ඒකත් ගානට ඒකිනුත් දෙකට බෙදලා තියෙනවා. හරි. ඔන්න ඕක දැනගන්න. හරිද? right. So solubility of gas කරන්නත් ඕනේ පුතේ. solubility of gas කරන්න චුට්ටක් වෙලාව මදි. බලන්න ගෙසුණු දැන් දාවේ. ශාබීර් ගිහිල්ලා. බලන්න. ශාබීර් මොකද ගියේ? පසෙන්ද ගිහිල්ලා ආයෙ ඇවිල්ලා. right. බලන්න පුතේ. දැන් එතකොට අදට ඇති අපි ආයි අනිත් දවසේ කරමු. කො පේන්නේ පුතේ හැමෝම ඉතින්. හරි. පේන්නේ. right. ඉන්නවනේ ඔක්කොමලා. කො සමහර අය පේන්නේ නැහැ මට. right. So we finished that part. Next day we start in the third lesson in the revision class also Saturday, and we have to finish this lesson also. මේක තව චුට්ටක් තියෙනවා. ඔහොම ටක් ගාලා පාඩම් ටික ඉවර වෙනවා පුතේ. And we have to start the papers as soon as possible. අපි ඒකත් පටන් ගමු. හරි. right. එහෙනම් අදට ඇති පුතේ අපි සෙනසුරාදා හම්බෙමු. ඔයගන්ට එක්ස්ට්‍රා දවස් මම කියන්නම්. සමහර එක්සෑම් තියෙනවනේ. අර කලින් පාඩම කවර් කරන්න. ඒක කවර් කරන්න දවසක් දාලා ආයි කරමු. හරි. right. එහෙනම් පුතේ අපි ආයි හම්බ වෙමු ලබන සෙනසුරාදා. හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි. God bless. තෙරුවන් සරණයි. God bless. Goodbye. Bless you. Thank you, sir. Have a nice day. Okay. Same to you. Okay. Right. Goodbye. Thank you, sir. God bless you. End of the day. God bless. Right. Okay. හන්ද දෙනවා පුතේ අවුලන්නේ. එහෙමද? ඒකේ පුතේ. පුතා ඉස්කෝලේ කොහෙද පුතේ? නෑ ඉස්කෝලේ. එන්න පන්ති දිගටම හරි. නම් මොකක්ද ආයි? ඉෂාඩ්. ඉෂාඩ්ද? right. Okay. End පුතේ. right. End. right. okay. හරි. එන්න පුතේ. හොඳ ළමයා දහම් පාසල් ගිහලා. ලස්සන. bye. වීඩියෝ එක බලන්න මුල් ටික. hello. ඔව්. ක්ලෝරොෆිල් නෑ මම පෙන්නේ පුතේ වෙන වෙන වර්ණක තියෙන. ඒකනොත් ඇබ්සෝබ් වෙනවා. ඒකේ ෆොටෝසින්තසිස් වෙනවා. හැබැයි ක්ලෝරොෆිල් නෙමෙයි. ස්ටාර්ට් ටෙස්ට් එක කරොත් වෙනවා පාට හම්බ වෙනවා. සුදු පාට කියන්නේ නෑ. ඕකේ පුතේ.